Big thanks to Into the AM for helping support my channel. Get 10% off any order from Into the AM when you use my coupon code RISTER at checkout, or use my affiliate link in the description and pinned comment. Again, coupon code RISTER or affiliate link for 10% off any order. Thanks again to Into the AM. This past weekend, NRW Cup Rise of Germany went down in, well, Germany. Drawing in a total of 396 entrants, NRW Cup was classified as a B-tier tournament. And while, by most accounts, it was a fairly standard European regional, or I guess B tiers are technically super regionals, there were two players who went above and beyond. While not even being seeded to, these two players from two different countries went on a massive run to meet each other at the apex of this tournament. In fact, unless you live in either of the countries that they're from, you might have no idea who either of these players are. Well, today, dear viewers, you're going to learn. And funnily enough, they play the exact same character. This is a tale of two snakes, Tapsi and Vongola at NRW Cup Rise of Germany. Today we'll be going over both of their bracket paths, seeing how they did, and most importantly, how they faced one another at the peak of the mountain. We'll get started by taking a look at the higher seeded of the two players, Tapsi. Tapsi is a German snake player ranked as a top 10 player within Germany, who came into the tournament as the 12th seed. Tapsi would start off the weekend by sweeping pools flawlessly, dropping no games, and with Tapsi's set versus Lucario main Drykiss being put on stream. After this, Tapsi would move into top 64 and defeat Alol 3-0, eventual 4th place finisher Dryby in another 3-0, and lastly, eventual 7th place finisher Space in one final 3-0 set victory, making top 8 from winner's side without dropping even a single game. But if everything that Tapsi has done up until now has been impressive, then this next win would blow all of it out of the water, as Tapsi now had to face off against Tarek in winner semis. Aber nicht mehr. Jetzt auf jeden Fall mit dem Abtilt. Komplett vorbei. Und auch hier die kleinen Hits, jetzt sammeln sich immer noch. Nikita, das ist der Kill. Das ist der Kill. And stunningly, Tapsi defeated the first seed of the tournament in a 3-1 set victory, moving into winners finals and casting the best player in Germany down into the losers bracket early. And now, before we can go over winners finals, we have to go over the other winners finalist, Vongola. Vongola is a snake main from Spain and is a top 10 player in that country, just like Tapsi is with Germany. Coming into NRW Cup as the 14th seed, Vongola started off by getting through pools fairly easily, only dropping a game against Agrice, a set that was coincidentally put on stream. But clutching out that set, Vongola moved into top 64, first defeating Sonic main Speed in a close game 5 set, before next getting an amazing upset win over Longo, the German Rob, in yet another game 5. This tremendous win allowed Vongola to move on into winners quarterfinals, where yet another formidable opponent awaited. Vongola had to go up against Solo, the best Rosalina in Europe. Thankfully enough though, Vongola would win this set 3-1, moving on into winners side top 8 and casting Solo down into losers bracket for an eventual 7th place finish. Now that Vongola was in top 8, winners semifinals had Mukuro, the German Bowser and European point of the Triforce of Bowser mains, awaiting. Geht auf Stage! F-Tilt! Nein! Geht für Down-Tilt? Was passiert hier? Nein, ist er tot? F-Tilt! Killt schon, oder? Nein, das killt! 3-0. But ultimately, Vongola defeated Mukuro 3-0, moving into winners finals. Vongola and Tapsi were now ready to throw down. The two of them were incredibly similar, from two different countries but top 10 in each, and both snake mains. They were two sides of the same coin, who had come a long way to be here in winners finals. But it seems as though neither of them wanted to play the snake ditto. What do I mean by that? Well, how about we find out? Greedy auf die Close-Range schnell wartet ab. Oh, Clank tatsächlich mit der Anvil, aber juckt halt nicht, ne? Direkt nächste Hitbox raus, Tapsi bisher also findet sich einen sehr guten Spot, allerdings ein bisschen zu greedy gewesen und Reversal kriegt er nicht. Stattdessen, ey, der Bruder blowt einfach ab, okay. Richtig scary für Tapsi, weil Vongola hat schon demonstriert, dass er diese Options einfach drückt, einfach mal so ein Abtilt drückt oder irgendwie ein Setup. Lass ihn nicht rein, lass ihn nicht rein. Get him out! Get him out! Let's go! richtig stark abgewartet. Er hat sie, glaube ich, so langsam für sich gefunden, ne? Megawatt auch da wieder. Du willst Mimir dazu forcen, Megawatt zu benutzen. Ganz entspannt, lass dich graben, mach's nochmal. Da ist der Grab. Ja, Recovery.
Vorsicht vor, B-Call, Vorsicht vor. Das war einfach ein Jab, einfach die One, Alter. Schon selber gefühlt. Okay, immer noch mehr oder weniger back to neutral. Komplett lastet gerade Mega und fehlt noch nicht ganz. 157% Snake ist heavy. Ja. Das ist die High Recovery. Hier out. Oh, Alter, okay, die Min, aber auch. Ist fein. Die haben sich auf jeden Fall abgesprochen. Beide verstehen sich auch sehr gut, muss ich auch mal dazu sagen. Also als die das Winners Final beide erreicht haben und sich umarmt, habe ich sehr gefreut, dass die beiden das machen dürfen. Und das ist halt die Frage. Die Megabots klappen viel zu gut für Vongola. Er haut sie immer wieder aus, dann schon wieder an der Ledge. Und dann wieder aus. Der Megabot macht für Vongola so viel Arbeit und holt jetzt hier das Game 3. Reset. Ich krieg fast einen Vor. Er ist quasi permanent im Megawatт und trifft einen nach dem anderen. Jetzt mal die Zeit, die getroffen hat und das war der Kill. Es ist wieder even. Es ist wieder ein bisschen Luft. Ja, das ist eben ein sehr, sehr gutes Mix, wenn man es dann doch mal machen sollte. Nice. Immer 1-2. Genau. Ein anderer 1-2, Alter. Box. Du hast das Minimal-Matchup gesolvt. Ja. Oh, das ist Auswärts. Okay. Das muss es sein. Ja, Mann. Noch weiter drin. Komm. Okay, ganz Nikita, Bruder. Metal Gear Solid, Baby. Metal Gear Solid, du sagst es, Tapsi 3, Stock Lead, Popo hinschlägt. Ghostbusters, Bruder. Da ist keiner, Bruder, Komm, und das ist der Tapsi. Genau, das ist der Tapsi, wenn man. Das ist der Tapsi, der Tarek Ludas geballert und der Vongola jetzt for free essen wird, Alter. Das ist die 100. Fair, die er trifft. Dieser Mann kommt das ist Momentum. Er wird ins Grand Finals einziehen. Er ist so kurz davor. Die Setups sind crazy. Er ist vorbei, Bruder. Was macht er? Vongola versucht zurückzukommen, schafft es sich, F-Tilt. 1-2. Out of here. Wow. Was für ein Game 5. And in a close Game 5, Tapsi defeated Vongola, with the two of them going their secondaries and never once playing the Snake Ditto. I mean, I don't blame them. A lot of people don't really like the Ditto, whoever they main. Either way, Tapsi moved into Grand Finals from winner's side, and Vongola was cast down into loser's finals, to face off against Tarek. Das ist noch nicht sein. Ja, Snake ein bisschen heavy. Sehr, sehr teuer dabei. Ja, aber der hat auch sehr viel Gear, also sehr viel Ausrüstung. So. Der darf heavy sein. Das kommt auch. Ey, guck mal, er ist rausgestellt. Okay, der Forward Frog. Nein, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Ich will ja einfach total krass über Final sehen. Aber ey, warum das trotzdem? Der kann es ja noch hören. Er ist auf Snake. Spaß hätte er das Top, Alter. Das ist aus Tönker, der ist bei 122 und Tarek hat als ob er das Tönker, Bruder. Okay. Ja, nicht auf die Plattform, Alter. Jetzt muss er von weiter unten starten, aber juckt ihn nicht. Down, er ist sehr schönes Timing-Mixer vor allem. So richtig von Tarek. Okay, Chaser. Okay. Und Vongolas kleine Hits sind im Field. Da ist die Pferd. Ja. Schnell weg. Nice. Schön. C4 ist jetzt gerade mehr oder weniger used, ist so weit außerhalb. Deswegen kann Vongola das gar nicht mal mehr benutzen. Letztlich will Tarek hier nicht forcieren. Er möchte dafür sorgen, dass genau sowas hier ist. Boom. Abschlag. Er hat seine Nummer, Alter. Gib ihm. Charge that shit up. Ich hate den Pick. Na gut, ich versuche nur positiv zu bleiben. Also bei Vongola wahrscheinlich auch noch, aber ey, so langsam geht die auf den weg. Boah, ja, schöner Headshot raus. Ich weiß, kannst du immer noch so positiv bleiben? Schöner Try. Muss aber aufpassen, könnte die Stock jetzt trotzdem verlieren. Wait, where you going? Okay, krass. Oh, der Sau. Er bleibt am Stehen, Ey, du weißt, wenn der stehen bleibt. But sadly, Tarek would end up sweeping Vongola 3-0. Eliminating Vongola at 3rd place as the 14th seed and moving into Grand Finals from loser's side to face off in the run back against Tapsi. Einfach mal machen. Fehlt noch nicht ganz. Okay, was wir von Tapsi jetzt gleich auch öfter sehen werden, nochmal immer mit dem Rücken zu Ninja stehen, immer dann erst die Nade zu pullen, damit die Tracy funktionieren, aber der Juggle funktioniert und Tarek findet diese Abwehr, trotzdem 130, Instant Cutdown. Kein Punish tatsächlich. Down, ein Late Punish, sehr, sehr schön. Der dritte Abschnitt in Kultur von Tapsi wird ein bisschen desperate. Der etwas aggressive Recovery. Der Check oder direkt Instant Turnaround, Alter. Mechanics on point. Wer ist bedacht, Alter? Direkt auch wieder unter die Plattform durchsteppen, damit diese C4 gar nicht erst so Gefahr wird. Aber Tapsi erkennt genau dies und sagt, ey, warte mal, Tarek, der möchte direkt bei mir sein. Okay, er schafft es tatsächlich. Okay. Ja, da muss er jetzt eben auch nochmal den Plan raushauen. Die Nades vielleicht noch mal ein bisschen proaktiver hinlegen. Ja, und Nades auch rausgeholt. Ein bisschen sparsam mit den Nades. Tarek auch wieder direkt weiter durchpushen. Das ist genau der Tarek, wie wir ihn eigentlich erwartet haben. Experte gegen Snake und jetzt gerade Experte gegen Tapsi. Geht 2-0 rein. Ja, und jetzt gerade sieht es wirklich danach aus, als wenn Tapsi gar keine Ahnung wie der gefährt. 140%. Das ist ein ganz anderes Tempo, was Tarek hier zeigt. Gleich zur Winnerszeit. Das ist Smashville, ja, du hast recht. Kein Platz, um durchzuatmen. Hier hat Tapsi auch keinen Platz, mal ein langsames Game zu spielen, mal ein Scary Game zu spielen. Stattdessen macht er S-Smash, Bruder. Okay, not bad, aber too bad. Abschluss stimmt noch nicht ganz. Oh, Alter, gerade so Max Range und dieses 3-0. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, es ist ein bisschen Leben, das ist ein Lead für Tapsi. Das haben wir gar nicht gesehen. Schwerer Tank, aber hat natürlich auch was, Alter, Weekend näher in Absmash, boah. Nikita, Awareness. Aber das ist die näher.
Okay, reicht so viel nochmal Tempo, wenn ich es dabei bringen kann. Landstrap bisher, ey, wir haben schon etabliert, Tarek ist so gut im Landstrapping. Also würde mich nicht wundern, wenn er hier erneut wieder was findet, was dieses Game beendet. 1-0 im Reset, Bruder. 10 Tapsi absolut zu beenden, Alter. Ich würde es nicht mal wundern, wenn wir jetzt gerade wieder, keine Ahnung, Counterkill sehen oder so. Ja, er erinnert ihn. Das ist das Mix-Up! Das ist das Mix-Up! Ja, genau das hat es funktioniert im Wichtigsten. Die Comebacks von Tapsi waren schon wild, aber ey, nee, sowas kannst du vergessen, Bruder. Trotzdem mal, irgendwie schwebt da was, irgendwie riecht etwas, aber auch hier war nicht in diesem Game. Was riechst du? Bruder, er riecht das nächste Game. Posten irgendwie, Junge. Er hat jetzt Diamond, aber gar nichts mehr danach. Dieses Gold wird er gar nicht benutzen wollen. Er will noch mal aufnehmen. Er hat keinen Block. Wie kommt er zurück? Er kommt gar nicht zurück. Gar nicht. Ein Stock fehlt noch, damit Tarek hier switchiert hat. Die sind alle so ruhig von Tapsi. Wer dachte, dass Tapsi hier gewinnen kann? Es läuft total. Gar nichts einfach, Bruder. And in the end, Tarek defeated Tapsi 6-0, 3-0 in Grands, and 3-0 again in the reset. Yeah. Tarek had torn through loser's bracket after having been upset in winner's semis. And so, Tapsi was eliminated at second place as the 12th seed. And Tarek would win NRW Cup Rise of Germany from loser's side, cemented as the best player in Germany. However, even though neither of them won, I still think the tale of the two snakes is by far the most interesting thing about this tournament. These two players, alike in dignity, came from their respective countries with so much alike. Two sides of the same coin, and met near the peak of the mountain. And as they say, it was indeed the best of times and the worst of times. That's going to be it for today's video. Before I go, shout out to my patrons Seth Laster, Farskull333, Logan S, Persipalm, Wawa, Mr. Sinister, Happy Feet, Ocean Man, MistyBot, and my tier 2 patrons Iltis, Diamond Blaze, and Ben L. Additionally, shout out my YouTube members DTR Jr., Defective, Boston R, Gonis Spee, Kirby Fan, Nexus, Loco Soko, Arbiter Skyward, and my Tutu members Mike G, Wu-Tang Forever, and Stormtrooper. Lastly, extra special thanks to my tier 3 supporters Fat Blizzard, who says dogs are better than cats, Avadoon, who says Mr. Rice is the GOAT of Smash content, and Iltis, who says Shattuck is top 3. If you want to support me using any of these methods, links are in the description below. Don't forget to use my coupon code RISTER in order to get 10% off any order from Into the AM. And lastly, I want to give one last sincere thanks to Let Me Fly for their continued support of my channel. Link to their Twitter page is also in the description. Don't miss tomorrow's upload. But until then, I've been Mr. Mice, and thank you all so very much for watching.